We just saw the playful new interpretation of a familiar Chinese folk song, Returning to My Parents' House, performed by the Columbia Chinese Choral Art Society and directed by Jean Xu. It tells the humorous story of a young girl happily setting out to visit her parents. She sets out carrying a baby on her back and brings along a chicken and a duck, only to be caught in a sudden rainstorm and has to confront the chaos. 那么由盛华合唱团表演的男声小合唱《回娘家》，改编自家喻户晓的经典民歌。那么歌曲中啊，这位小媳妇儿背着娃娃，提着鸡、鸭，欢天喜地的回娘家。不料呢，在途中被一场不期而遇的大雨毁容了，导致这个鸡飞鸭跑，娃娃受惊的诙谐故事。一众男生呢，用了这个阳刚之声啊，反串演绎小媳妇儿的俊俏和狼狈。营造出了独特的喜剧效果。那么接下来呢，我们有请的是特邀的嘉宾奥加阿尔洛夫斯卡娅。那么他呢是出生在俄罗斯的音乐世家，其曾祖父呢被誉为世界男低音之王。因为受到家庭的熏陶，奥加自幼就表现出超人的音乐天赋。他毕业于俄罗斯音乐学院，并获得声乐艺术硕士学位。多次在俄罗斯和国际声乐大奖中获奖，并在欧洲很多城市和首都举办过个人演唱会。那么除了举办音乐会和应邀演出之外呢，他还在自己的音乐工作室执教声乐。那么这次他将演唱歌剧《水仙女》当中的著名的唱段《月亮颂》，以及大家耳熟能详的俄罗斯民歌《莫斯科郊外的晚上》。We are delighted to welcome tonight's special guest, soprano Miss Olga Orlovskaya. Born into a renowned Russian musical family, she is the great-granddaughter of legendary operatic bass Fyodor Shyalapin. Miss Orlovskaya has received numerous international awards and has graced the stages internationally for personal performances and also operas, including Traviata, Tosca, and many more. She is now a Frederick local and gives private vocal lessons. Tonight, she will perform the celebrated Song to the Moon, followed by the beloved Russian song, Moscow Nights. Now, please welcome Miss Olga. 有请奥佳。
Помнили душе лиц касні, а цей то спомінко збуди. Месячку нещасні, нещасні, не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра, и слышится эти тихие вечера. Так, пожалуйста, будь добра, не забудь эти летние подмосковные вечера. Не забудь эти Absolutely phenomenal. We welcome Ms. Olga Orlovskaya to stay on the stage.